Okay, it's important for us to ask the question, why did Luke write his gospel and the book of Acts? Es importante para nosotros hacer la pregunta, ¿por qué San Lucas quería escribir su evangelio y el libro de Hechos? We really ought to ask Luke that question. Y debemos preguntarle a él a esa pregunta. And the good news is he's left us his answer for us. Y la buena nueva es que él nos ha dejado su respuesta. So turn back to the Gospel according to Luke, chapter 1. Que usted busque en su Biblia el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. And we'll read verses 1 through 4. Vamos a leer versículos 1 hasta 4. I'll read in English, and then Dr. Dunn will read it in Spanish. Voy a leerlo en inglés y luego Pastor Dan va a leerlo en español. Luke chapter 1, verse 1. San Lucas 1:1 through verse 4. hasta 4. Inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things which have been accomplished among us, just as they were delivered to us by those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word, it seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may know the truth concerning the things of which you've been informed. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Now Luke recounts that others have written about the life of Jesus. Entonces Lucas dice aquí que otros han escrito sobre la vida de Jesús. And that he's read those accounts and he's also observed some of those things. Y que él ha leído o había leído esos documentos y además de eso que él observaba unas cosas personales. Okay? And so he said it seemed good to me to write an orderly account for you. Entonces dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Now, who is he addressing this to? ¿A quién está hablando? It's Theophilus. Teófilo. Now, that simply means lover of God. Y la palabra Teófilo significa el amador de Dios. Now, we don't know if Theophilus was one individual. No sabemos si Teófilo era una persona individual. Or if it's a word to embrace all of those who love God. O una palabra para indicar a cualquier persona que amaba a Dios. Whether it's individual or group really doesn't matter. No importa si era individual o grupo. Because what Luke is attempting to do is stated clearly in verse 4. ¿Por qué? Porque lo que Lucas está tratando de lograr está dicho muy claramente en verso 4. He's writing this that you may know the truth concerning the things of which you've been informed. Está escribiendo para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. So it's clear Luke is writing to a person or a group who've heard about Jesus. Es muy claro que Lucas está escribiendo aquí en el Evangelio a una persona o un grupo de personas que habían escuchado de Jesús. And he's writing to confirm that truth for them. Y él está escribiendo para confirmar esa verdad para él o ellos. So this is what we call an apology for the gospel. Entonces, esto es lo que llamamos una apología del Evangelio. He's given the reason for our faith. Él está dando las razones de nuestra fe. Now, that book of Luke is written to Theophilus. Okay, este libro del Evangelio es escrito a Teófilo. Then you turn to Acts chapter 1. Y busquemos en Hechos ahora entonces, capítulo 1. And you read in verse 1. Y leemos en verso 1 de Hechos. In the first book, O Theophilus, I've dealt with all that Jesus began to do and teach. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. And then in the
first 11 verses of that Y chapter, en los primeros 11 versículos del capítulo 1 de Hechos, he recounts those last moments in Jesus' interaction with his disciples. Lucas recuenta los últimos momentos entre Jesús y sus discípulos Until he ascended into heaven. antes de su ascensión. And so Acts really begins with verse 12. Entonces, en un sentido, el libro de Hechos comienza con verso 12. Verses 1 through 11 are a continuation of the story in the gospel. Los versos 1 hasta 11 son una continuación del Evangelio de San Lucas. But now Jesus is gone. Pero ahora Jesucristo se fue. He's ascended into heaven. Ya ascendió y no está con ellos no más. And the disciples are left in Jerusalem. Sí, los discípulos están dejados en Jerusalén. And that's where this verse 12 starts. Y es donde comienza el versículo 12. So what Luke is saying to Theophilus, Entonces, lo que Lucas está diciendo a Teófilo, I gave you the account of the life of Jesus in the gospel, according to Luke, te di la historia de la vida de Jesús en el Evangelio. and in the book of Acts, I'm going to give you the account of what happened after Jesus left. Y en el libro de Hechos voy a darte la historia de lo que pasaba después de la salida de Jesús. Now, one could say that the Gospel of Luke is the account of the life and work of Jesus. Uno puede decir que el Evangelio de San Lucas es una historia de life and what? Work of Jesus. De la vida y la obra de Jesús. And one could say that the book of Acts is the account of the life and work of the Holy Spirit. Y que el libro de Hechos es la historia o el cuento de la vida y la obra del Espíritu. The formal title of the book of Acts is the Acts of the Apostles. El título formal del libro de Hechos es Los Hechos de los Apóstoles. But it would be appropriate to call it the Acts of the Holy Spirit. Pero sería apropiado llamarlo Los Hechos del Espíritu Santo. Because when Jesus left, ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo salió, the Spirit came. el Espíritu vino. And we'll talk more about that later. Vamos a hablar sobre eso más tarde. But you've already read about that in the second chapter of Acts. Pero ya usted ha leído sobre eso en el segundo capítulo de Hechos. So this account of Luke is an apology or defense for the Christian faith. Entonces, esta historia de Lucas aquí en Hechos es una apología, una defensa de la fe cristiana. It's also an attempt to spread the gospel. Además de eso, es un intento a ¿qué es la palabra? Difundir el Evangelio. Not just the story of Jesus, No solamente la historia de Jesús, but also the story of the Acts of the Apostles, sino que la historia de los hechos de los apóstoles, so that others may believe. para que otros puedan creer. The work of Luke La obra de Lucas, el trabajo de Lucas, forms a transition porque la obra de Lucas forma una transición between the life of Jesus entre la vida de Jesús and then the letters of Paul. y luego las cartas de Pablo. If we didn't have the book of Acts, Si no tengamos el libro de Hechos, how would we understand who Paul is and what he's writing about? ¿cómo vamos a entender quién es Pablo y acerca de qué él está escribiendo en sus cartas? The letters of Paul Las cartas de Pablo are rich in theology and meaning, son ricas en teología, en significado, but not much history. pero no mucha historia. He may say where the church is, Tal vez va a decir algo acerca de la ubicación de la iglesia. and he may recount with them some events that occurred while he was with them. Tal vez va a recontar unas cosas que pasaron mientras Pablo estuvo con ellos en su lugar. But those letters are not tied together from church to church to church. Pero las cartas de Pablo no son vinculadas de iglesia a iglesia a iglesia. So Acts provides the context for Paul's letters. Entonces el libro de Hechos nos provee el contexto de las cartas de Pablo. And provides the transition from the life of Jesus to the work of the Holy Spirit in the church. Nos provee la transición entre la vida de Cristo y la vida del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Now,